So now we'll be seeing transistor amplifier analysis using H parameter model. So இதுவரைக்கும் பார்த்தது we have seen why we are going for small signal analysis, and then we have seen Z parameter, Y parameter and H parameter, okay, using which you are going to analyze a transistor amplifier. Okay, so the most frequently used one is H parameter because of its flexibility, and most of the data sheets of your transistors has only your H parameters compared to your Z and Y. Okay, so H parameters are easy to analyze or easy to use for, especially for your transistor analysis. Okay, so the first thing you are going to analyze is CE. General analysis first we'll see, then we'll go for in-depth CE, CB and CC. Okay, so DC analysis already I have seen how to find Q point, how to find your VCEQ, DC load line and ICEQ, quiescent values eppadi kandupidikiradhu, DC load line eppadi varayirudhu, all those things you have seen already. So if you know the Q point, now you can move to DC analysis. So if you know the Q point, from the Q point if you vary plus or minus 10% of your input voltage, you can see the linearity in the graph. So the linearity of your transistor is to be analyzed now. So that portion you cannot have transistor directly. Instead you are using a two-port active network. On the two-port active network H parameter model varanjirukanga. So in the two-port network H parameter model vachu varayanum appadina and the equations rendeyum use panni da varanjirupanga. So these two equations only you have seen first. Okay, V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I1 and V2 are independent parameters, independent variables, and V1 and I2 are dependent one. H11 க்கு HI னு எழுதலாம், H12 HR னு எழுதலாம், H21 HF னு எழுதலாம், H22 H0 னு எழுதலாம். So now if you see the first equation, V1 is equal to H1 I1. So H1, okay, and HR is considered as a voltage source. So reverse voltage gain, that is a voltage. Okay, so voltage source. Next equation I2 is HF I1. HF is current gain, so a current source, and H0 V2. H0 is a admittance. So here I have used a parallel resistance, okay, HO. If you consider the general transistor, no configuration in specific அப்படினா இந்த இடத்துல HI, இது HR V2, இது HF I1, இது H0. Okay, this is your, here you have a V1. Okay, so here I have a VS source resistance. Instead of a two-port network அந்த பாக்ஸை விட்டுட்டு இதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக H parameter model include பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so with respect to the equations only this model is written. So this is the actual portion your two-port network is replaced with. Fine. So now if you see, you can analyze this whole model for different parameters of your transistor, say current gain, voltage gain, input impedance, output impedance, and your power gain. Now you should not have any DC source here, only AC source. Okay, and you should not have any capacitance. So suppose you are going to analyze an amplifier with voltage divider biasing or any kind of biasing, and anyways you will have coupling capacitance, bypass capacitance, so everything has to be ignored and you have to consider only your resistance and your transistor. Okay, so now no DC sources, no capacitances. Now the first parameter is current gain or current amplification factor. So you have AI is equal to IL by II, I1, or input current, input port la ulla vara current da I1, ZL ku across irukra current da IL. Okay, so your I2 and IL will have different directions, so it is represented by minus I2. Now H parameter equation you know already. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. Okay, so for CE BJT small signal model, the equations can be rewritten. Okay, if you consider your common emitter consider பண்ணீங்கன்னா, what is your rewritten equation?
Okay, or for your transistor model, what is your equation? Instead of H21 I have written HF, instead of H22 I have written H0. Okay, so from your diagram or from your circuit diagram you can analyze that the V2 with respect to Ohm's law you can write as V is equal to IR. Output voltage is equal to output current into output resistance, that is minus IL ZL. IL க்கு பதிலா minus I2 போட்டிருக்காங்க. Okay, so minus I2 into ZL. So substitute this equation here. You have a V2 here. Okay, so now I can write I2 is equal to HF I1 plus H0. V2 க்கு பதிலா minus I2 into ZL. So now I have I2 common in both of these terms and I1. இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா I2 காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் is equal to HF I1. I2 if you take outside you will get 1 plus H0 ZL is equal to HF I1. So I2 by I1, output port current by input port current will give you the current gain. Okay, so HF by 1 plus HO ZL. Okay, HF by 1 plus HO ZL. So next is your input impedance. So your input impedance, and one more thing, you have found what is I2 by I1, but here your AI or current gain is minus I2 by I1. So here if you write IL by I1 you will get a minus. Next is your input impedance. So input impedance is V1 by I1, V by I format. Since it is input impedance, input voltage by input current. So again you start with the equation. If you see the equation, the same equation is taken into account. Rewrite the equation, replace all numerical parameters with respect to I, R, O, F. Instead of H11 you use HI, instead of H12 you use HR. Now I have V1 is equal to HI I1 plus HR V2. Now what I require is V1 by I1. So divide on both the sides by I1. So V1 by I1 is equal to, first term le HI into I1 இருக்கு, so cancel ஆயிடும். அடுத்த termல HR V2 by I1 வரும். Okay, so now ZI or input impedance or V1 by I1 is equal to HI plus HR V2 by I1. So the ultimate aim is I don't want any measured parameters or measurable parameters in my equation. Every parameter, current gain இருக்கட்டும், voltage gain இருக்கட்டும், input impedance, output impedance எல்லாமே எனக்கு H parameterலயே வேணும். You should not have any voltage and current measurable values there. So V2 by I1 is to be found out now. So now if you see this substitution of V2, already I know V2 is equal to IL ZL. அதில் IL க்கு பதிலா minus I2 போடலாம். Okay, now I know AI is equal to minus I2 by I1. இந்த minus I2 க்கு பதிலா, so here minus I2 by I1. So this I can write, if you take this I1 to the other side, minus I2 is equal to AI into I1. Okay, so இது ரெண்டுமே நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச பேராமீட்டர். அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து ஐஆர் ஃபார்மேட்டில் எழுதினீங்க அப்படின்னா ஐஎல் ZL, ஐஎல்க்கு பதிலாக minus I2 ZL. Okay, so minus I2 is equal to AI I1. Okay, so now equate this in minus I2. Okay, so V2 is equal to minus I2 ZL, and the I2 க்கு பதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, AI I1 இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, now you can equate this in your H parameter equation obtained till now. ZI is equal to HI plus HR V2 by I1. V2 க்கு பதில் இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறது AI I1 ZL. I1 I1 cancel ஆயிரும். So now I don't have any measurable parameters. HI plus HR AI ZL. This is the equation of input impedance. Okay, so this is one form of ZI. ZI is equal to HI plus HR AI ZL. இன்னொரு ஃபார்மேட் அப்படின்னா AI எல்லாமே எனக்கு H parameter தான் வேணும், மெஷரபிள் பேராமீட்டர்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ஏஐ கூட வேண்டாம் அப்படின்னா ஏஐயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஏஐயோட வேல்யூ என்னது, மைனஸ் HF by 1 plus HO ZL. இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் திஸ் ஹவு கேன் யூ சிம்பிளிஃபை? ஸோ மைனஸ் டேர்ம் இருக்குது, HI minus HR HF by 1 plus HO ZL. Here you have a ZL.
Okay, so now what you are going to do, you are going to make the term ZL as a common. இங்கேருந்து காமனாக ZL வெளியே எடுக்க போகிறீங்க இந்த டினாமினேட்டர்லேருந்து. ஓகே, இங்கேருந்து ZL காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும், 1/ZL ப்ளஸ் H0 வரும். இந்த ZL கேன்சல் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் ஹேவ் HI minus HRHF by 1/ZL. So 1 by impedance is admittance. So admittance plus H0. This is one more format or one more way of deriving your input impedance. So input impedance with respect to current gain இப்படி எழுதலாம், இல்லை எனக்கு எல்லாமே H parameterலேயே தான் வேணும் அப்படின்னா இதுவும் எழுதலாம். Two ways you have. So now we have seen your input impedance and your current gain. Okay, so next is your voltage gain. Voltage gain is AV V2 by V1, output voltage by input voltage. Okay, output voltage எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், IR IL ZL அதான் அவுட்புட் வோல்டேஜோட வேல்யூ. IL ZLக்கு பதிலாக ILக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன், -I2 எழுதியிருக்கேன், -I2 ZL. This can in turn be written as, instead of I2, AI into I1 ZL. So now if I equate this, AI I1 ZL by V1, this V1, இந்த V1 by I1, V by I ஃபார்மேட் நம்ம எப்படி எழுதலாம், ZIன்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ZIன்னு எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ நான் if I know current gain, output load impedance and my input impedance, I can find out what is my voltage gain. Next is your output impedance or output admittance. Okay, how to find output admittance? Again, go for your H parameter equation. Okay, so before going for H parameter equation, you should always remember that whenever you wanted to calculate your output admittance, say Y22 in case of Y parameter, Y parameter எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா output admittanceனா அது வந்து Y22 தான். ஸோ Y22க்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா V10ன்னு வச்சுருப்பாங்க. அதாவது இன்புட் போர்ட்டுக்குரிய வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து இன்புட் போர்ட்டை வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணும், இல்லைனா V1 0ன்னு வைக்கணும். Okay, the source or input voltage is made 0 or the input side is short circuited. Okay, so similarly here if I wanted to find out output admittance in case of this circuit, again in the circuit la neenga input voltage வந்து 0 வைக்கணும். So Vs வந்து 0 பண்ணணும். ஓகேயா, ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து the effect of your RS is not taken into account here. ஓகே, ஆர்எஸோட எஃபெக்டையே வந்து நீங்கள் கன்சிடரே பண்ணல. ஐடியலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, விஎஸில் 5 வோல்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 5 வோல்ட்டுமே வந்து இட் வில் பி கோயிங் அஸ் இன்புட் வோல்டேஜ். ஸோ பட் ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் யூ வில் ஹேவ் அ சிக்னல் சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் கொஞ்சம் ட்ராப் இருக்கும். 5 வோல்ட் அப்படியே உள்ளே போகாது, கொஞ்சம் ட்ராப் கழிச்சு தான் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ராப் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற வோல்டேஜ் தான் இன்புட்டாக போகும். இது வரைக்கும் நீங்கள் அண்ட் யூ ஹவ் நாட் சீன் எனி திங் ப்ராக்டிகலி, ஒன்லி தியோரிட்டிக்கலி யூ ஆர் அசியூமிங் எவ்ரி திங் அஸ் அ ஐடியல் ஒன். Okay, so first I have to consider Vs as 0. Okay, so if I consider Vs as 0, from this equation, okay, you have to obtain the term I2 by V2. So I2 equation எடுத்துக்கோங்க, ரெண்டு சைடையும் V2 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. So this term alone you will get I1 by V2. And in this term will be cancel, in the V2 term வந்து போயிடும், cancel ஆயிரும். Okay, so now if you consider this first equation, V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. So I told you Vs is to be made 0. Okay, நீங்கள் இங்கே எடுத்துருக்கிறது V1ன்றது என்னது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் சிக்னல் சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இன்புட் வோல்டேஜ் உள்ளே போதோ அதுதான் வந்து V1. தட் இஸ் இது Vs. ஸோ you'll have a drop in RS. அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகிறது தான் V1. இப்போ நீங்கள் V1 மட்டும் 0 பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வேறு. இந்த சோர்ஸை 0 பண்ணும், அதுதான் ஆக்சுவல் மீனிங். ஸோ சோர்ஸை 0 பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ராப்பை நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி ஆகணும். V1 மட்டும் 0 பண்ணிங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். பட் நவ் யூ ஆர் மேக்கிங் Vs 0. ஸோ Vs 0 பண்ணிங்கன்னா ப்ராக்டிகலி யூ ஹேவ் a resistance. That resistance or that impedance also to be included in your H parameter equation. So that is what we are going to do now. So now if I say this is Vs, then I cannot just write 0.
Okay, yeah, I cannot just equate 0 with Vs equal to V1. Instead, I have to consider the signal source resistance. அதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், HI1 plus HR V2 plus RS into IR drop. அந்த இடத்துல என்ன IR drop இருந்ததோ அதையும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன்.